Hello, and in today's video we're going to talk about something pretty different but something very dear to me, as it exemplifies the importance of transmission of knowledge and therefore the future of the industry. So as they say in the realty business, and that's it's all about the location, 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 well, for me in watchmaking it's all about education, 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 and I just hope that we do our best to share this with you guys on the Watches TV. So yes, a bit different, and you're about to know all about a very special watchmaking prize organized by Patek Philippe, rewarding students that are currently in their training. In French this is called the Concours de Bienfacture et Précision, and the first difficulty for me is to translate this adequately, because I can't really think of a precise word that corresponds to this French word Bienfacture, so important when we're talking high-end watchmaking. Bienfacture literally means well-made, but it embodies much more than that. It's the special effort put in manufacturing of your favorite watch. It's the attention to detail, the notion of excellence, pushing even more to do things perfectly, even on things that you will probably never see in a watch. I mean, the finishing of a hidden component, for example. Okay, let's go back to the subject of the day, and this contest, which consists of not only this notion of Bienfacture, but more importantly, the proper regulation of the watch movement. This is already the 9th edition of this contest, so let's find out more about it with Mr. Thierry Stern, CEO of Patek Philippe, Mr. Patrick Conust, head of the tourbillon workshop of the brand, but also, and very interestingly, Mr. Bertrand Stoller, the very first winner of the contest, and what impact it had on him. The idea is to motivate, we say, the young generation. You know, Patek Philippe has a very big name, so I think it's very important for the young generation that they can see that they can also work with us before they will start their own, I would say, working life. And the idea was really to look also at those new generation, to show them also how we work in the factory, and to give them the opportunity also to do something which is quite difficult, you know, because it's a very serious, really, I would say, competition. L'idée, c'était justement de se différencier des autres concours existants, notamment en proposant aux apprentis une sorte de formation, ou du moins un encadrement à matière beaucoup plus pédagogique que ce que le sont les autres concours. So what are the students asked to perform? Donc alors l'objectif, c'est de leur proposer une immersion dans le domaine de la haute horlogerie, en travaillant sur des produits haut de gamme. Ils devront pour cela exécuter donc l'intégralité de la mise en marche et le réglage d'un calibre 215. C'est un mécanisme à remontage manuel, et c'est une pièce qui est très très bien finie. Les ponts sont gravés, on a des anglages, c'est vraiment pas le type de pièce sur lesquelles on est habitué à travailler en tant que jeune apprenti. Et c'est aussi une chance de pouvoir travailler sur ce type de calibre. C'est un organe de régulation qu'on n'a pas du tout vu durant la formation, donc le Gyromax de chez Patek également. Et c'est une démarche qui est complètement différente pour arriver à un réglage de qualité sur ces pièces-là. Ils seront notés sur la partie réglage, avec des spécifications techniques et les valeurs qu'on leur demande d'obtenir, mais également sur toute la partie Bienfacture. C'est pas un concours qui se passe en une journée, enfin on a 4 heures et puis on rend une pièce. Ça commence par un accueil, on a une petite journée de formation sur le calibre sur lequel on allait travailler. On n'a pas été lancé comme ça sur une pièce, mais il y a eu toute une démarche avant. Les étudiants sont sélectionnés donc par les écoles elles-mêmes, qui représentent donc toutes les écoles horlogères de Suisse, et généralement ils sont sélectionnés durant la 2e et la 3e année d'apprentissage. And as a former laureate, what impact did this contest have on you? Quand on est apprenti, forcément, des fois on n'a pas forcément confiance en soi ou ça, et là ça a vraiment marqué une différence où j'ai senti que j'avais des compétences pour le réglage, pour l'horlogerie, et ça dégage un sentiment de confiance en soi, et ça nous permet d'aborder le reste de la formation et les examens qui s'approchaient également avec un peu plus comment est-ce qu'on va dire, en étant un peu plus détendu. Well, for me it's funny because I used to go in the Swiss at the Geneva watchmaking school, so I still remember how it was, and to see them today here, it's quite a little bit special for me, because I remember when I was young, and
I can imagine that they are quite nervous. So I must say that it was very cute to see all these students, the seriousness they put into this contest, and of course the kind of respect they have for such an illustrious name in watchmaking. I wish them, of course, all the best of luck for their various exams to come, and can't wait to see some of them again in the future in some of the brands and workshops we have the chance of visiting. And I was also very pleased to see that it was a girl that won this year's contest, and actually there were many girls participating. Something I've noticed on other occasions too, and I will come back on this in some other video reports to come. Hope you enjoyed this. Thanks for watching. Special thanks to our patrons. See you soon, and viva watchmaking!